Sababu sisi mara nyingi tunapatanga 10%, 11%, 12%. Au nasema uongo? Hiyo 50 au 60% serikali kitoa, ndio mtasikia sasa mwalimu ametoka kwa mshahara wa 16,000 shillings anaenda kwa mshahara wa 20 au 25,000 shillings. Ukweli mambo 25,000 shillings ni mshahara ambaye inaweza kusustain a family. Siwezekani. Now, nisema sisi tutazungumza mambo mengi sababu ya muda. Yangu ni kusema wale wafanyakazi wanatoka katika viwanda vyangu. Tulitoa ilani ya mgomo. Tukisema Jumatatu kifika asubuhi hatutaenda kazini bila kusikia unless atoli aseme lugha nyingine tofauti. Na akisema lugha nyingine tofauti itakuwa amesema walimu amelipa pesa zao, si namna hiyo? Au ile ilani ambaye au order imefuatwa. Order kufuatwa means wafanyakazi wa walimu wamepata pesa, ndio tutakuja kurudi kazini. Na jana wale ambaye pengine walisikiza radio KBC full news ya saa 1 niliweka kwa air kusudi wafanyakazi wale ambao wanakilisha Kenya mzima wapate report. Nafikiria hiyo message imeshafika, na narudia, tafadhali mnyamaze. Hali hiyo until you will maybe hear from me if there will be changes. Thank you very much, bwana ndugu chairman, tuko pamoja. Na tafadhali, jambo la muhimu bwana chairman, tulipewa kiongozi ambaye haogopi, si namna hiyo? Au mimi nasema uongo? Sisi tuko alternative government. Are we not the alternative government? Details nafikiri mwenzangu amezungumza hapa. President tuko naye, deputy tuko naye, governors tuko hapa, MCS tuko hapa, si namna hiyo? Asanteni sana bwana chama. Majina naitwa Justus Maina Otakwa, katibu mkuu wa chama cha Amalgamated Union of Kenya Metal Workers. Thank you. Wale wa shop steward kutoka mrengo wangu, tafadhali simameni kidogo. Mwandishi chama najua mko hapa. Okay, safu ya nafasi. Thank you. Time ni kidogo. Nikikupatia nafasi zungumza dakika 2 3 sababu watu tuko wengi na tunataka kusalimia mkutano. Sasa nataka kumleta ndugu Gilbert Amolo atoe salamu zake kwa ufupi. Chairman General, Executive Court Board members, General Secretaries na members, tusalimiane kwa hewa. Solidarity. Solidarity. Kwa majina naitwa Gilbert Amolo. I am the National General Secretary Kenya Petroleum Oil Workers Union. Na sisi tukigoma Kenya hii haitamaliza hata 1 hour. We are in support for the strike for the teachers. Wangapi wanasema wa teachers walipwe 50 to 60% kabla wajarudi kwa class? Nione kwa hewa. Teachers walipwe 50 to 60%. Nataka kuwakumbusha tu kitu kimoja. Wakati president na deputy wake walisema kwamba mshahara yao ikatwe na 20%. Ilifanywa. Kama president mwenyewe ndio pesa ni kidogo kwake, je, mwalimu je? Ya pili, president is an institution ambao inatuunganisha sisi zote. Ikiwa sasa sheria inavunjwa kutoka kwa hiyo institution, what are they showing us? Sisi pia tuvunje sheria? Hayo tu ndio niko nayo, lakini tunaunga walimu mkono, tunaunga Secretary General Kotu mkono, tuko nyuma yake na mgomo upo. Thank you. Asante ndugu Amolo. Sasa nataka kumleta ndugu John Chungo atugongee chuma tusikie naenda wapi. Asante ndugu mwenyekiti, jina yangu ni John Chuma, lakini ukiniita Chuma ni nzuri sababu nafanya kwa kiwanda ya chuma na reli. Nyundo. Sasa mimi watu wameongea na nimesikia maneno ile watu naongea wanasahau. Watu naitwa walimu, teachers.
kama kuna watu maskini ni walimu. Wengi wa walimu wakati wa kwenda kwa mshahara wanabeba jerrycan ya mafuta. Sababu sitima kwao ni nadri, hawataki kusikia kinaitwa sitima. Sababu bili ya sitima standing charge peke yake hawezi kugaramia. So the first priority ya mwalimu always jerrycan ya mafuta. Ya pili akienda huko, ile kinywaji atakunywa siku hiyo ni ya 1 month. Hawezi kurudi tena. Ananunua bia chupa 3, anapanga, anasema fungua yote. Sababu anafikiria mwingine atakuja mnyang'anye. Anakunywa ya kwanza, ya pili, ya tatu, anauliza matatu ya kwetu imeenda. Sababu anajua there is no alternative, hata lala town. Because lodging is very expensive. Hata ukiambia lodging nasema hiyo vitu ni ya wazungu, sisi ni watu wa wapi? Mashambani. So the people who are crying are the poorest, the poor of the poorest. Na serikali ingewanea huruma. Wakati ya kura, sisi ndio tunaenda mashinani na kuambia watu tutatengeneza barabara, shule itachengwa, walimu mtaangaliwa. But nothing comes out of that promise. Sababu anajua walimu tukirudi next time nasema, sisi sasa kama chama mpya sasa, si tuligeuza sasa tunaitwa Jubilee. Tutaenda sema Jubilee si URP na nini na TNA. This is a new party. Na tunataka nyinyi mturudishe huko muone ile kazi tutafanya. Ile kazi kubwa tutafanya, nyinyi kukosa mshahara. Asante mwenyekiti. Asante, hiyo ndio kazi kubwa Jubilee itafanya. Sasa nataka kumleta ndugu yangu Mbugwa wa long distance. Atuambie kama lori itatembea Jumatatu ama la. Asante sana bwana chairman, katibu mkuu, majano secretary wenzangu na mashop steward, habari zenu. Mimi nashangaa na kitu moja. Juzi Kazungu Kambi alituambia tulipe maid 11,000 mshahara yao. Mwalimu wa 16,000 ataweza kulipa maid? Huyo mwalimu ataenda kwa kilasi na mtoto analia? Watoto watasoma? Walimu walipwe mishahara. Mwalimu, mimi naliganisha mwalimu na wale watu ninaongoza. Mimi naongoza Kenya Long Distance Truck Drivers Union, ambaye ni madereva. Mwalimu sisi zote tumepitia kwa walimu. Hata katibu wetu amepitia kwa mwalimu. Si umesomeshwa na mwalimu? Mwalimu ni mtu ya maana sana. Hata president alisomeshwa na mwalimu. Kwa hivyo mambo ya walimu tuache kucheza naye. Tuache kucheza na mambo ya walimu. Walimu walipwe. Walimu ni kama hawa madereva ambaye mimi naongoza. Kila mtu si alikuja na dereva hapa. Si tunabebwa na dereva. Ukiugua unapelekwa hospitali na dereva, si kweli? Na hata ukifariki unapelekwa kaburi na nani? Kwa hivyo tunataka walimu walipwe, na mimi naambia madereva wangu, Mande hakuna kazi. Sababu hao ndio wale wengine nao wananyanyaswa vibaya sana. Na ndio na nyinyi mtu support. Katibu nilifile petition parliament. Sababu na through huyu MP nominated MP Sonia Badia, na mimi namrudishia asante. Nilifile petition ya kusema dereva wa lori anaforsiwa kuendesha lori peke yake bila taniboi. Na nikaapia katika kamati inaongozwa na Maina Kamanda, Parliamentary Transport Committee. Maina Kamanda aliniambia, Bogo nitakulipia ndege uende ng'ambo uone hata ng'ambo hakuna mataniboi. Hivyo ndivyo aliniambia, na pahali yako mimi naongea ukweli. Na nikamuuliza, marori ya hapa na ya ng'ambo iko sawa? Ile marori inatumika ng'ambo imemaliza huko ndio inaletwa hapa. Ng'ambo hakuna overloading ya mizigo. Ng'ambo ukienda tarori haribike hapo unafinya tu security inakuja. Hapa kila siku mimi napata ripoti dereva amekatakatwa huko, amepigwa huko sababu ya matanboy katibu amefutwa kazi. Kazaidi ya matanboy 1,100 wako nje. Dereva anaforsiwa kuendesha lori peke. Na ndio zaona insecurity ile inajaa kwa hii barabara. Kwa hivyo mimi naambia nyinyi truck drivers, Mande mtoke na muko na nguvu. Angalia vile mwalimu ako na nguvu. Na mwalimu ni majani tunachoka.
haki yetu. Nyinyi mna nguvu ya kila kitu, sababu mnaweza simamisha inchi mkitaka, na mko na weapon. Hiyo lori unaendesha ni weapon. Kwa hivyo Monday tunasema katibu, utatuonyesha mwelekeo. Watu yangu wako tayari na wamesikia. Asanteni sana. Thank you very much. Asante kabisa. Monday siku muhimu. Basi nataka niende jenda kidogo. Kuna mama msichana wetu hapa ambaye ni former Sony Vice Chairman na yeye ni mwalimu sasa. Hai dada Irene Kandi, sema jambo. Tutuambie walimu wako namna gani kwa dakika 2. Pale university tunasema comrades power. Hapa tunasema solidarity. Solidarity. Wamama mpo? Vijana mpo? Sisi hatutishwi na zile vitisho dogo dogo. Mimi kama mwalimu, I'm a fresh graduate from the University of Nairobi. I'm the former Sonu Vice Chair and I'm the current matron Kenya University's Female Student Association, KUFSLA. Sisi ni wale warembo ambao hatuogopi, tukisema ni hivi ni. Let me thank the Secretary General Francis Atoli, because yeye ni mwanaume mmoja ambaye tunajua abagui wa mama, wasichana, warembo, sura mbaya, kila mtu anafanya kazi na yeye. I'm privileged to be here today, Cutters of Kotu, as a friends of Kotu. I pledge and urge all students who are teacher students in all universities and colleges in Kenya to join Kotu, NAT and Kupeto on Monday in solidarity. I usually say if you can't for freedom, if you can't die for freedom, you don't ask for it. Nobody will give you freedom in this country. You have to stand and fight for humanity. Humanities fight for justice. You cannot sit and watch injustice. I urge the president, if you have a human heart, on Monday, to give teachers their money. Give the devil its due. Kesho aende kanisani, aombe Mungu amuongoze, achana na zile dark forces ambazo zina mislead. These are the dark forces that doesn't want to see our nation move forward. Solidarity. If you can't take a bullet fighting for freedom, you don't deserve to be in Kenya. Kama ni revolution, wacha ikue. Kama ni kufa, wacha tukufe tukipigania haki. We will not sit and watch. SG, thank you very much. Thank you, Kotu. Nandalwe, I'm here courtesy of my friend Nandalwe. Thank you very much. Asante, hiyo ni challenge kubwa kutoka kwa msichana wetu. Sasa nataka kumlete ndugu Eric Odwor, Secretary General, mwandishi KUJ atuambie kama gazeti zitafunga kesho. Asante sana bwana mwenyekiti, katibu mkuu na wafanyikazi wenzangu. Hamjambo? Tuko sawa? Tuko karibu na tuko tayari kesho, kwa sababu firimbi italia kesho. Kesho midnight firimbi inalia. Na pali popote utakapokuwa firimbi ikilia, toka. Manake we cannot have a government that does not respect the rule of law. If you have a government that entertains disrespect of rule of law, then we are doomed as a country. And as a nation, and this is the time, as a trade union, we must now stand up and reclaim our position in this society. And tell the government in no uncertain terms we are going to allow impunity to continue to reign in this country. Because it's the government has been working all over the continent and all over the world, trying to persuade investors to come to Kenya. There is no investor will invest in a country where there's no rule of law. An investor wants to invest in a country whereby if he goes there, if there is a dispute, he knows very well he'll go to a court of law and he will get justice. And that is why the government went to court. It's not the NAT or Kupet that went to court. It's the government that went to court. And for this is a free advice to our president. Instead of telling us can't pay, won't pay, he should disband TSC. If you have TSC that cannot sit down and negotiate with the teachers and agree on acceptable terms, you should not come here and tell us that can't pay, won't pay. That is why it's called collective bargaining agreement. And I insist on bargaining. The government should sit down
And we've heard teachers saying that they sat in 26 meetings. I've never heard the government tell us in 26 meetings we are able to agree on A, B, C, D. Because for those of you who have negotiated CBAs, you know there are so many clauses in CBA. I've never heard the government say that, yes, we were able to agree on these clauses, but not on general wage increment. And therefore, the government should be telling us how are they going to implement this. Because we are not going to sit down and allow them to violate court of order. Therefore, as trade unions, on Monday, we are there. And the government must be prepared to see the worst. This is going to be the mother of all strikes in this country. So the government and the president, wherever you are, please, you'll see what will happen on Monday. Thank you. Basi tena nataka kuchukua nafasi hii kumlete msichana wetu Assistant Secretary General dada Caro atuambie kama wamama wako tayari. Solidarity. Solidarity. Wamama muko? Muko? Muko wapi? Muko wapi? Na watoto wako nyumbani, muko wapi? Our SG, Brother Francis Atwoli, German General from Kotu, my fellow officials, General Secretaries who are here, board members, and my brothers and sisters. Good morning. Good morning. Muko sawa? Muko sawa? Mimi naitwa Caroline Ruto na nikisimama hapa nasimama proudly nikisema I am a trained teacher. As much as I'm here, I'm a teacher. Ukitaka kuona 329183, that is my TSC number. So nataka nianze niseme, President, tunakuheshimu sana. Tunakuheshimu sana, lakini ile madharau umetuonyesha, we are not going to tolerate. We are forced to be here today because of what you declared yesterday about teachers. We are standing in solidarity with teachers because we are all workers of this beautiful nation of Kenya. Na nataka nikuambie, you have been misled. I know what it takes to be a teacher. Na ninataka niombe, your deputy, my own brother, Honorable Samuel Ruto, that is my brother, na kuomba, you know the background that you came from. Ulitoka huko chini, na unajua wale watoto wenye wako huko chini, hawaendi shule, na wewe kama ungefunzwa na huyo mwalimu, haungekuwa mahali huko. Haungekuwa deputy president as we are talking. So na kuomba, advise our president, kwamba teachers deserve the pay. Na kama kotini wame rule that they are supposed to be paid, ni nani tena atasema no? Who is above the law? Tafadhali Mr. President, na kuomba, sikia kilio cha walimu. The 50 to 60% that they are demanding is just a drop in the ocean. That is hakuna kitu hapo, considering to the 200 to 300 that they were demanding. Juzi tulikuona ukienda Mombasa, ulikuwa naongea maneno ya dawa ya kulevya. Na kuomba tafadhali, our president, we love you. Mbona unataka kuachilia watoto wetu waji-involve kwa dawa ya kulevya? Waende maneno ya usherati. Wakikaa nyumbani, what will happen? Pay the teachers so that they take the children to school. Tafadhali tunakuomba. Otherwise we'll be suffering as parents. Wamama muko wapi? Wenye munasikia saa hii, muko wapi? Come out na museme watoto wetu wako nyumbani and they are supposed to be in school. What are you doing with your children at home? The children deserve to be in school, but they'll not go because the teachers have not been paid. Walimu hawana shida. Wakilipwa leo, kesho watakuwa darasani. Another thing also, they are saying if they are paid, other sectors will demand for the same. This money don't come from the bush. We negotiate. We have what we call collective bargaining agreement that we negotiate. Sio ati mwalimu leo akipewa hata watu wa Kenya Power watataka. We have to negotiate. There is a procedure. So give teachers their rights and will not go. But as we are talking now, strike iko Monday, tuko sawa. Wamama tuamuke. Asanteni. Asante kuamsha wamama walikuwa wamelala. Nafasi nataka kumleta ndugu Maniki
atuambie kama watu wa kupiga mawe wako tayari. Hamjambo. Tusalimiane sisi sote namna hiyo. Asante sana. Yangu mimi kwanza ni kusema asante sana kwa sababu naona viongozi wote wa Kenya wako hapo, ma general secretaries, ma board members wa Kenya wote hapo wamejaa. Nafikiri president ameona wakubwa wote wa union wako hapo. Over 2.5 millions. Wale wanarepresent workers 2.5 millions they are here. Na sisi mwandishi tunataka kuambia brother Atori, tuko behind wewe. Mtu akikushika ajue tutamumaliza. Au tu yuko behind yeye? Tukubaliane tuoneshe nchi yote tuko nyuma yake sisi sote. Ajue tuko sisi ni wanjeshi yake, na mwandishi ujue sisi next election tunakurudisha. Bila kupingwa, wewe tuko behind you. So usikuwe na wasiwasi kidogo, wewe lala mzuri ukijua next year tunakurudisha kama general secretary. Na secondly, bwana president, sisi tunashindwa. Wewe tumekuchagua juzi na kura mingi, kama sisi pande ya Kirinyaga tulikupa kura yote, hata tulinyima Martha Karua huko. Tulikupa kura yote huko Kirinyaga. Na wewe unakuja unakataa kupea walimu pesa. Ndugu zangu, tunashindwa brother president. Kwa nini unakataa kupea walimu pesa zao? Saa hii hakuna bodi ya NSSF. Hakuna bodi ya NSSF. Na tunasikia pesa inatoka huko NSSF. Tunashindwa, usiutuite. Hata President Kibaki alikuwa na Twitter na tuambia kuja, watu wengine nataka kumuona. Tunaenda State House. Mimi nakumbuka tukiongoza ni brother Atori. Tunaenda State House. Tunakuta Kibaki huko anakaa na karamu pale na Mudhaura. Anatuuliza mnasemaje watu wa trade unions. Na anaongea na sisi. Wewe utuiti kutoka uingie, you have never even called us even one day. Sasa tunashindwa brother president. Uite watu wengine na hadi wa advisors, tuna negotiate kwa temo, tunakaa na matanjiri, tunakaa na kasa ni Munji, tunakaa na Pateo, tunamwambia wewe tupe 50%, tupe 10%, tupe 20%, na tuna negotiate, tunasikizana. Tuite tukuoneshe pesa ziko pande gani. Ile inakuro na MCA here, inatoka wapi hiyo pesa? Hao watu wanaenda matrips huko Ulaya, wengine wanaenda huko sijui China, pesa inatoka wapi? Tuite tukuoneshe kule pesa itatoka ya kulipwa elimu. Kwa sababu hii ukikataa tabu itakuwa kula 2017 utapata kula. Hao watu wote watakunyima kura, tunataka wakunyime. Tunataka kurudisha bwana president. Utanyimwa ni hawa wafanyikazi 2.5, over 2.5. Na secondary tunakuambia, tunakuomba usijaribu kurudisha mtu anaitwa kambi huko. Ukitaka kukosa kula rudisha kambi. Kasungu kambi. Huyo mtu tutaki. Unaona Remba sasa ni mzuri sana na ile mama anaitwa Mao, anaitwa nani? Mama, hiyo mama tunakaa mzuri sana na yeye. Usijaribu kuleta hiyo mkora anaitwa Kasungu kambi. Asante sana. Asante ndugu Mwaniki. Asante sana kwa mawaidha yako. Basi katika line hiyo nataka kumleta mama Cecilia Mwangi. Mama waonekane pia. Thank you very much, Bwana Chairman, our Secretary General. Habari zenu nyinyi wote Machop Stewards. Habari zenu tena. Hii ni siku yetu. Mimi naitwa Cecilia Mwangi kutoka kwa Hair and Beauty Workers Union. Mimi nashukuru kuwa na nyinyi. Lakini mimi nasema namna hii. Ungeangalia hapa wamama ni wadogo kwa sababu sisi kwa mgombo. Mgombo ilianza mgombo tulianza mgombo wakati ule mwalimu alienda mgombo. Sisi hatuwezi enda kasi kwa sababu sasa ni sisi house girls. House girls hatuwezi andika kwa sababu tuliambiwa ati mshahara wa house girl ni 10,000 plus. Kwa hivyo sisi iko kwa mgomo na bwana Shemo na Secretary General, ukiona hapa hakuna wamama ni kwa sababu sisi iko kwa mgomo. Bila ningetaka kusema ni namna hii. Sasa bali ile je tunapitia ati tunakosa kurespect court order, hiyo sasa inatumaliza kama wafanyikazi. Kwa sababu hata tukienda kotini matajiri watakuwa akisema ati serikali haina respect kwa court order. Unaona sasa hiyo mambo tunalikuwa tunapeleka industrial court
na tutahopa hiyo ndio pale tutapata justice kama wafanyikazi. Mnaona tunamalizwa au bado? Hapo ndio sasa, hapo ndio hawaone hope. Sasa vile tungetaka kuuliza president wetu ni sisi wa mama, angalie maslahi yetu, kwa sababu hii Kenya ni wa mama. Tukisema sasa tunaenda mgomo, hata nyinyi mtasema wa mama kwa mgomo. Ni sisi wasasi, ni sisi watu wale wanaangalia mambo ya maslahi ya hii Kenya kama wa mama. Wase walikataa kasi, lakini sisi wa mama tunajikasa. Kama tunajikasa, tunataka hata sisi serikali angalie maslahi yetu. Maslahi yetu ni ati mwalimu apatiwe pesa yake, kwa sababu hiyo ni haki yake. Apatiwe haki yake, sisi wote tuendelee na kazi, kwa sababu mtoto akikosa kwenda shule maisha yake ni ya umaskini. Sisi watu wa hair and beauty ni sisi maskini wa maskini, kwa sababu hatuna pesa ya kupeleka watoto wetu kwa private schools, hakuna pesa ya kwenda private hospitals. Kwa hivyo sasa tukisikia ati mtoto wetu anakataa kwenda shule ati kwa sababu hakuna pesa, hiyo tunakataa. Na tunakata kwa sababu sisi kama wananchi tunalipa tax, na hiyo pesa tunapatia serikali. Tunamwambia sasa hiyo pesa priority, waangalie mambo ya health, waangalie mambo ya mwalimu. Hata hii ingine ya barabara is not a priority, au ni priority? Priority yetu ni mwalimu alipomchana, watoto wasome, tuondoe umaskini kwa hii Kenya yetu. Kwa hivyo sasa sisi kama watu wa hair debito tunasema ate Monday ni mgomo. Monday ni mgomo, na tutaki kusikia kitu kingine lesi mgomo. Kama hakuna mgomo, mwalimu apatiwe pesa yake, arudi kasini, daktari na nurses wapatiwe pesa sawa, waendelee na kutupatia treatment, kwa sababu bila treatment we cannot work. Kwa hivyo sasa tunasema Monday, Bwana Secretary General, sisi kama hair debito workers na wamama wote wa Kenya tunasema ni mgomo. Asante sana. Asante, hiyo ni notice. Hakuna beauty on Monday. Mambo ya saluni Monday hakuna. Nataka kumleta sasa katibu mkuu wa maaskari ndugu Isaac Andabwa, atuambie kama maaskari wako tayari kabisa. Chairman General, katibu na wenzangu wote, amjamboni. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi yangu ni machache. Jambo la kwanza, the president ni institution ambayo lazima ikuwe na heshima kubwa. Na president wakati anaapishwa anachukua katiba, anachukua oath ya kulinda mambo ya constitution. So ikiwa president anaweza kusema ya kwamba alipi walimu na mahakama imetoa award, ni mfano gani anaonyesha kwa watu wengine? Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, maaskari cards ni wale watu pia wamepitia kwa shida kama walimu. Na saa hizi tuko kotini, Labor and Employment Court, kwa minajili ya mambo ya CBS. Kwa minajili ya mambo ya CBS karibu kampuni 5. Ile statement ya president ameongea kuhusu ya kwamba he can't pay, it won't be paid, imetutia sisi zote wasiwasi. Kwa hivyo jambo la tatu, sisi kama askari private cards, kwa sababu tuna uhusiano wa karibu na walimu na tunajua kazi ya walimu wanafanya ni ya muhimu kwetu, tunaungana pamoja na katibu Atwoli na kotu kwenda kwa strike on Monday. Na katibu umefanya mzuri, umeweka hapa live. Nataka nitangazie watchman wote mali wako, Jumatatu muachilie wezi wote kutoka Kiambu, Ongware waingia town Nairobi wafanye kazi yao. Na msifanye makosa ya kuripoti incident, muache waibe kabisa kwa maduka ya Wahindi. Itakuwa campaign moja ya kusupport walimu.
Simungenipigia makofi kidogo. Hatuwezi kufanya kesi siku hiyo Monday. Alafu mwisho katibu, Mungu akikusaidia ukienda mahali panakuwa amesema usisahau sisi private cars tupatie hiyo ya interior hiyo. Sisi ya interior tutafanya hiyo mambo ya private security. Siri sawa? Solidarity. Solidarity. Sawa sawa, asante. Hiyo umeshapata. Basi sasa nataka nimlete kwetu ndugu yetu katibu mkuu wa chama cha Commercial Food and Allied Workers Union, tujue kama vyakula vyote vitasimama. Asante ndugu chairman. Na umoja. 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 Solidarity. Nafikiri leo mumeona ya kwamba mipangilio imepinduka. Mnatuonanga pande hii, sasa tuko pande hii. Ni kumaanisha iko vita. Majeshi imetumwa pande hii ndio tuende kwa vita Monday. Tunaelewana? Ndio mnaona sasa tumeacha majenerali pande hii. Watu wa mikono wako wapi? Sasa tuko kasi. Mkituona pande hii mjue iko kasi. Msishangae ni kwa nini tuko pande hii. Ni kama atapata ingine kwamba wakati Kenya ilisema alikuwa ameitwa ICC. Kenya yote tukasema kwamba ICC hakuna kesi, asiende. Alisema kwa vile ni sheria anaenda. Si alienda? Alienda ama hakuenda? Alitii ama hakutii? Sasa hii hapa kwake kidogo imetoka katika Labor Court, imeenda Court of Appeal, imeenda Supreme Court. Sasa anataka iende ICC ndio atii ama anataka nini? Ikifika hizo makesi zao ambazo hazihusu watu wengi, tunaona hata wanafanya maombi. Juzi kulikuwa na maombi kubwa sana. Mbona hawaombei walimu na wawape pesa zao? Kwa nini hawawezi kufanya hiyo? Jana tumeangalia kwa Nuringa zote, hii TV zote zilionyesha. CS wa devolution amepoteza pesa ngapi? Milioni 700. Walimu first installment tulielezwa na Akelo na tukaelezwa na Association inahitaji 1.4, ikikatwa tax ni 800,000. Iko kwa youth ama haiko? Ikitoka huko ije pande hii watalipwa ama hawatalipwa? Na tunaambiwaji won't pay, can't pay, sijui nini. Pesa iko ama hakuna? Pesa tupewe. Tumeambiwa El Nino inakuja, hatujaiona. Siku mingi tumeelezwa mambo ya hii, mambo ya mvua inakuja, haikuji. Pesa ngapi imetegwa kwa hiyo kazi? Imetengwa ngapi? Parliament iliitwa kuongea hiyo pesa? Parliament iliitwa? Na kwa nini wanatupeleka hivi, wanatuambia sijui hakuna pesa? Hizo wanatoa wapi? Tumeona mambo ya MP. Leo tunaangalia vitu vingi tumesoma leo. Wanaenda Mombasa kuketi milioni 20 kwa hoteli. Siko milioni 20 imeandikwa. Hii pesa yote kwa nini walimu jamani? Mimi saa hii nimetoka kwa nyumba. Iko kijana wangu anaitwa Travis. Ako kwa nyumba. Amenisumbua, amekaa hapo, nimechoka. Watoto wetu ndio wako kwa manyumba, watoto wao wako kwa manyumba. Sasa sisi tumeamua ya kwamba Jumatatu vile tulielezwa na notice tulitoa. Mimi kwa niaba ya Commercial Food and Allied Workers nilipoandika notice nilishangaa sana. Leba unatuma barua asubuhi, jioni walikuwa wamejibu. Makesi zimejaa kwa ofisi ya Leba, tumeandika huko, watu wamefutwa, hakuna mtu ana act. Lakini hii ikitoka haraka umejibiwa. Imejibiwa saa hii nimejibiwa. Kwa nini hizo zingine zimelala huko, watu wamefutwa, makampuni zimekataa kuona CBA? Sasa ndio tumejua ni kwa nini tukinegotiate CBA matajiri wanakataa. Amri inatoka wapi? Amri inatoka huko, manake hawa ni matajiri pia. Kwa hivyo wanarudi wanakaa huko Muthaiga wapi,
wanaongea vitu zao, ndio hao matajiri tunawakilisha wanakataa kuona nini CBA. Tunasema ya kwamba tusipoungana saa hii itamaliza sisi kwa hii kazi yetu. Tunaelewana hapo? SRC wameingilia viwanda yetu, wakasema parastato wataangalia mishahara. Juzi nimepeleka hao kotini na NSSF, tumepata order, koti imesema ya kwamba SRC haihusiki kabisa kwa mahali ambapo kampuni ama parastato haichukui pesa kwa consolidated fund. Ruling imetoka ya kwamba watoke huko kabisa. Na ile kitu tunasema ni hii maneno ya okoa nini, okoa wapi, ni wakati, na nilisema juzi hapa, tuweke mambo yetu kwa hii referendum. Tuvunje vitu ya SRC, tuvunje vitu mingi. Hii katiba tulienda round tukasaidia watu, sasa ndio wanaenjoy. Mishahara yao, hizi commission zote tulielezwa mishahara yao. Jamani, hiyo mishahara yao na hii commission zikivunjwa zote, pesa itapatikana kulipa walimu, watu wa umma na kila mtu ambaye anadai mshahara. Kwa hivyo mimi kama Kavuvi nasema aluta continua. Aluta continua. Hebu tupate Albert Njeru atuambie hoteli zitafunguka ama zitafungwa. Albert Njeru. Hapo. Dakika moja, simameni dakika moja. Tusimameni dakika moja nimwambie kitu moja very important. Kama usimami kwa haki yako, mtu mwingine ataforce wewe kusimama ambayo utasikia uchungu sana, si ndio? Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. Thank you very much. Wafanyikazi mahali paote mulipo, sisi sote tunadai haki yetu. Haki yetu ni tukifanya kazi tufanye nini? Tulipwe haki yetu. Mwajiri wetu mahali alipo ana haki ya kutulipa kwa ile tumefanya kazi. Na kwa hivyo mwalimu akiwa amefanya kazi alipo haki ya His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta, wewe ndiye papa yetu. Umetotuambia tayari untipe can't pay. Unataka tuende kwa nani tumuite papa yetu? Unataka tuende wapi tufanye kazi ili wewe usikie tufanye kazi pamoja na utulipe haki yetu? Tunakusii na tunakuomba. Wakati ulichaguliwa ulinde katiba ya Kenya. Na saa hii umeanza kuvunja sheria ya Kenya ya kusema untipe can't pay. Unataka tuende wapi, His Excellency? Watu tukiwa hapa wana Kenya tungetaka kusahau mambo ya kutokujua, tupate chakula, tufae nguo. Juzi uliongeza sisi mshahara kidogo wakati ya general wage, na ukasema domestic workers walipwe 13,000. Mwalimu atalipa mfanyikazi wa nyumba namna gani na kama hawezi kupata hiyo pesa? Mfanyikazi wa hoteli yule anapika kwa hoteli ataweza kupata pesa kutoka wapi? Kwa hivyo tunaomba mheshimiwa, tusikize, lipa wafanyikazi mshahara mzuri. Asante sana. Asante. Nataka kumleta ndugu Francis Wangara atuambie kama sukari itaingia kutoka Uganda. Sababu yeye ndio mtu wetu wa mpaka. Thank you, Chair. Katibu na viongozi wenzangu, shop stewards, hamjambo. Solidarity. Now, maji imesiti unga.
na ugali inataka ibadilishwe iwe uji, na sisi hatujui kama tutapata hiyo ama tutapata huyo uji, lakini lazima tuangalie ukweli huko wapi. Number one, the head of state. The language you have used on the newspaper, can't pay, won't pay, applies to dictatorship. And it is only said by rulers who have taken over government by force. Wale dictators, wale ambao military leaders, ndio wanatumia lugha kama hii. Na wewe tulikupa kura asubuhi, jioni ikahesabiwa umepita. You did not tell us you are going to use this language. Wakati uliochukua katiba hapa Kenya hii, ulisema ya kwamba unaenda kulinda watu wote sawa sawa. Sasa umeanza kuonyesha wengine you can't pay and you won't pay. Will you ask them to vote for you? Uliza mwenyewe president, will you ask for their vote? Aya, now the motto will be can't vote, won't vote for you. Yeah, can't vote, won't vote for you. That is the policy now. So you need to be extra careful. Before you say these words, your deputy alikuwa amesema ya kwamba serikali haina pesa. Kumbe you are talking the same language from morning to evening. So even you as a deputy president, we won't vote for you as well. Because you also echoed the same sentiments and will not keep quiet when you are messing up this nation. Inji hii inahitaji sober mind all the time. Nahitaji president, our expectation was very clear that when you come back to this country, you will call people who are involved in this issue, sit with them and come up with a tangible solution that will please everybody. You have messed this country and we are not shy of telling you that. You have ashamed this country, you have ashamed yourself, and you have ashamed everybody. This matter is not going to rest here, Katibu. This is a matter that will now be taken beyond Kenya boundaries, tupeleke huko mbele kwa internationals. Kwa sababu haki ya mfanyakazi imepuuzwa mchana. Na lazima tupeleke hii kitu beyond Kenya boundaries, ndio tutetee haki ya mfanyakazi. Day out, and we must be very careful. We are prepared for the strike. President ujue namna hii, and it is you we are addressing today throughout, because you have made matters worse. Ulileta pesa mumiasi 1 billion shillings. Watu wakakupikia makofi, rais wetu, umesaidia kiwanda kinaamuka, asante sana, wewe ni mtu yetu, tunakupenda. The following morning, naleta sukari kutoka Uganda. Sasa unasaidia Uganda, unasaidia Kenya. Because the idea is you are promoting viwanda vya nchi zingine na unaua viwanda za nchi yako. That is the idea. So you must be careful. Mdomo yako na uombea Mungu. Uende kanisani kesho president, uambie wakuombee. Mdomo wako unapofungua uwe unaongeza kura yako, isiwe mdomo ya kunyang'anya wewe kura. Asante sana. Asante kwa kutuonyesha njia hiyo. Sasa nafasi hii nataka nimlete Assistant Secretary General ambaye pia ni katibu wa Electoral Workers Union, ndugu Nadome Ernest, kunywa maji, ambia wa Kenya direction ya kesho kutwa. Nimechomoka tena. Asante. Asante. Inaonekana Kaimenya yako karibu ama nini?
Asante sana, National Chairman. Our SG Kotu, the top leadership of Kotu, and officials drawn from all the trade unions of this country. Amjambo. Amjambo. Nyundo! Nyundo! Gonga nani! Gonga nani! Gonga nani! Bas. Ladies and gentlemen, this is a very, very, very sad moment in this country. And I'm saying it's a sad moment because after having toiled, after having done all that we could within our means to have the new constitution, you very well know, tulipoteza watu, we lost so many Kenyans. Kotu, let me be specific, we did a lot through Agenda 4, and that is what gave birth to the 2010 Constitution. But unfortunately, today we sit here wondering whether all that we did will go down the drain. I want to stand here as a trade unionist. I want to stand here as a fellow Kenyan to say that we will not watch this constitution go down the drain. We are not going to accept what is happening in this country. The trade union movement in this country is under attack. Do we agree? The trade union movement, when teachers, the government can openly defy a court order. And I think if you allow me, Chair, it's good maybe let me just refresh the mind of Kenyans. And this is what happens. The issue, what the teachers are demanding, and I think some of my colleagues alluded to earlier, we don't just get salaries like that. And you will agree with me, there is no employee who has ever woken up one day, then asubuhi unaambiwa tajiri amekuongezea mshahara. Has it ever happened? It has never happened anywhere in this world. So that is why we have trade unions. Trade unions, we negotiate for the terms and conditions of service of employees. That is why KNUT is there. That is why KUPPET is there. That is why KOTU is there. The two teachers' unions went through a due process to get the 50-60%. In fact, for your information, they demanded 300%. The 50-60% that the teachers are demanding now was given by the same government that is dishonoring a court order. It is on record that the teachers went to the labor and employment, the government, to challenge that. What happened? They lost. They went again to the Supreme Court, to the Court of Appeal. The government lost. They went further to the Supreme Court. They lost. After all that, they went again to the Employment Court, Labor and Employment Court, to declare the strike illegal. The court refused. So what does that mean? It means that the Kenyan workers, and as I stand here also as the Secretary General of the Electrical Workers Union, we have so many cases in court. So many unions here have cases in court. What the government is trying to do, let me tell you, workers of this country, what the government is trying to do is we are sliding into anarchy, where you have a government that does not respect the courts, an arm of government. Then what does that tell you? As the Kenyan workers, we stand here, and this is the information. We have been told, can't pay now, and Kavuvi and Wangara are saying, can't vote, won't vote. Now, but now, before even we go to vote, I want us to use this now. Can't work, won't work. Let's repeat that. Can't work, won't work. Let the president know that. Let's repeat again. Can't work, won't work. Here,
ndugu Panyako was saying Mr. Atwoli achukue kiti, nani achukue, amejisahau. Panyako, you should be preparing yourself to be the able cabinet secretary of health. Mimi naambiwa wa energy. Hata saa hii ni vacant kwanza energy. Hakuna minister energy. What is there? And I think let us be serious. Francis, we appreciate how far you've done to the labor movement in this country. So you agree with me? The labor movement is vibrant. The labor movement now can be listened to. What I urge you, let us continue supporting Francis. He is not just a local leader. He is the president of the all East African workers. He is the president of all African workers. And he is holding several global positions. We must respect him. We need to rally behind him. He has called a strike on Monday. I stand here as a very important person in this strike. Why am I important? I am important because I'm leading Kenya Power employees. So I want to notify, as I stand here now, and I'm saying this authoritatively, as the General Secretary of the Electrical Workers Union, we have done our groundwork. We have mobilized, and if possible, we are set to start now disconnecting power of the senior people in this country. The Saraserem of this world, they will stop getting power tomorrow. The Kaimenis, the Wu, Stima, State House tunajua, hiyo ni rahisi. Kudisconnect State House, tunajua ataweka generator, but hapo ndio tutaanza. As I stand here, we are prepared. This is going to be a mother of all strikes. We have the means, we have the ability, we have the capacity, we have the members, and we have the numbers. So tomorrow, Kenyans, let you know that we are going to support the teachers of this country. And this is a message to the teachers. Don't back down. Don't renege. Sosion, Akelo, Missouri, continue leading the troops. From Monday, we shall join you in bringing down this country. We cannot continue. We voted for the president. And I think this is a message the president needs to get. You are cheating yourself. The president, the Jubilee government, that they were able to converse, they were able to mobilize their communities to get votes. We are now, the labor movement in this country, we are now going to start a big movement in sensitizing Kenyans to stop voting from tribally. We have a teacher who is in Kiambu. A teacher in Kiambu, the president has refused to give that teacher an increment. The president has refused to assist in Gatundu, a doctor who Panyako is representing the nurse. The president has refused. Is that doctor, is that nurse, is that teacher going to be stupid enough 2017 to vote for Uhuru, and he has refused to give that employee an increment? So let us, as we live here now, let us start a massive campaign in this country. We go and sensitize Kenyans. Enough is enough. We cannot continue. We cannot continue voting people on tribal lines. We are now going to vote for people who are going to bring food to our table. Who are supporting that? Ebu muinue mkono ndio president aone. Hapa kuna Wakikuyu, kuna Wakale, kuna Mturukana hapa nasimama, kuna Mjaluo hapa, and for Wakamba wako, Wamasai wako, iko Muhindi hapa pia, Mwarabu, iko Oriai Mohammed, na tunasema hapa sasa come next election. Mimi mwenyewe, some of you pretend that you are Jubilee. I was more Jubilee than some of you. Tukifanya campaign nilikuwa na deputy president kwa ndege, but now is he helping me? The issue is not about Jubilee, it's about
who is bringing food to your table. So I want to finish by assuring our SG that we shall mobilize our troops. Come Monday, there will be no strike in this country. But if the president wants to avert the strike, we let the government give teachers what is due for them. That is the irreducible minimum that we are demanding. If the teachers get their salary, if they are assured, as from Monday they will get their salary, we shall call off the strike. Thank you very much. Asante ndugu Ernest. Nafasi sasa nataka nimlete ndugu yangu First Vice Chairman General ambaye hakuwa nasi last time, alikuwa kwa kazi kule Mombasa. Hawape salamu kwa sababu iko nasi leo. Hata makofi amwezi kupatia mtu mfupi. Na ya katibu, makofi ya katibu. Na ya mwenyekiti, na nyinyi, na ya Mungu. Ya Mungu ni juu Bwana. Kwanza mwenyekiti na katibu mkuu, nashukuru. Unajua nilikuwa Mombasa, mfanyakazi alipigwa risasi. Very sad. Walikuwa kwa mkomo, tajiri amekataa kuruhusu hawa waingie. Wakasema enda mahali unaenda. Baadaye walipiga risasi mfanyakazi. Ilinipiti niende, although PS aliomba msamaha, lakini ilikuwa ni kisa kibaya. Now, mimi sitaki kurutia yale imerutiwa. Kuna kitu kabla sijaenda ya walimu. Mambo ya NSSF board. Inaitwa nini? NSSF? Munaelewa hiyo? Francis, Mheshimiwa Francis, katibu mkuu wa KOTU, tangu siku ile mpaka sasa hajaingia. Meaning, tulifikiri kambi alikuwa kisingitio. Si kambi iliondoka? Nauliza nyinyi, kambi aliondoka au bado? Sasa nani amekataa yeye kuingia na board ya NSSF ichaundwa? Na kama wanakataa pesa ya wafanyakazi hiyo, si unaona tutalipa pesa ya nini? Tuko tayari kuachana na hiyo? Mimi nataka muniangalie, pana angalia huko. Tunataka kuamua tumwambie katibu, si ndio? Haleluya! Hapana sirikia mimi, nataka ushirikiane na mimi. Onyesha kitole ya kwamba tunaunga mkono, warucheshe Francis Atwoli leo baada ya mwezi moja. Kama bado tutafanya nini? Tutafanya nini? Tutafanya nini? Sema kwa sauti, tutafanya nini? So ujipigie makofi wewe bwana. Jambo la pili ni kwa rais. Kwa nini rais unataka kuharibu kura zako? Tarehe 1 ulikuja, tulikuwa tumepikwa na kinyangariga. Ulikuja ukatengeneza kura. Sasa unataka kuharibu kwa nini? Rejesha Francis kwa board na wale wengine wote, ifanye kazi, lipa walimu na heshimu Francis. Lazima heshimiwe. Hutaheshimiwa kama Francis pata kuheshimiwa. Au namna gani? Lazima aheshimiwe. Na wewe simama ndugu yangu. Utakubali sisi? Sisi ni wadogo lakini sasa ni wakubwa hapa sasa. Au namna gani? Na Francis afanye nini? Onyesha aheshimiwe. Simama kwa miguu yako kama wewe ni mwanaume. Pada kana mna hii chuma. Simama. Aya, afanyiwe nini? Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya
Pigia Mungu makofi, nimemaliza. Basi sasa nataka nimlete ndugu Benson Ukwaro atakayezungumza na baadaye atamkaribisha Secretary General atoe hotuba yake ya kazi ya Jumatatu. Ndugu Ukwaro, karibu. Asante sana ndugu chairman, mwandishi mkuu wa KOTU ndugu Francis Atwoli, wale viongozi wenzangu wote ambao wamekuja siku wa leo, branch officials, shop stewards na wafanyikazi wote kwa jumla, hamjambo? Hamjambo tena. Kabla sijakaribisha mwandishi wetu mkuu ili azungumze na nyinyi, ningekuwa na maneno mawili matatu ambao ningetaka nikuzungumze ili wafanyikazi katika nchi ya Kenya wasikie, ili viongozi wote katika nchi hii wasikie, ili rais wetu tukufu asikie, na wakiwa wako pahali sahihi wanatuona watege masikio na wasikie. Vyama ya wafanyikazi wamefanya kazi ngumu sana katika nchi hii. Nikiangalia hapa naona wazee akina Rajab Mwendi na kina Luchiri, watu ambao wameishi katika nchi wakiona uhuru wa nchi hii ikipatikana. Inajulikana kwa wazi ya kwamba vyama vya wafanyikazi ilitetea kupata uhuru wa nchi hii. Wenzetu pia wamesema hapa wakati tulitafuta hii katiba ambayo tuko naye sasa, katika ile msafara wetu wa Agenda 4, sisi kama vyama vya wafanyikazi tulifanya kazi ngumu sana, na Rais Uhuru akiwa anasikia ajue hiyo maneno. Bwana Nadome amesema ya kwamba tuna nia na tuna uwezo, ajue ya kwamba katika ile nguvu ambayo tulifanya kutetea uhuru ya nchi hii, tunaweza kujiunga na kupanga wafanyikazi katika nchi hii na wale wengine wote wafanyikazi na wazazi na wale wananchi wote ya nchi hii ili tumtoe katika serikali. Tuna uwezo na tuna mpango na tutafanya hivyo asipoangalia maslahi ya wafanyikazi vile inavyotakana. Wengi wamesema na sitarudia, lakini kitu ambao nataka kusema kwamba sheria ya nchi hii ni lazima iheshimiwe. Rais mwenyewe ni product ya Supreme Court katika nchi hii. Mimi sitaki nimdanganye, sikumpigia kura. Yes, sikuwa pande yake. Lakini wakati walipewa nafasi na koti ya nchi hii, tuliheshimu na tukaendelea na Kenya kaendelea. Koti ndio ilikuwa grupu ya kwanza kwenda KICC kwenda kushangilia rais wetu huyu. Tulienda na ndugu Rajab. Kwa nini anatudharau sasa? Jambo lingine ambalo nataka niseme ya kwamba mtu asidanganye wa Kenya ya kwamba hatuna pesa katika nchi hii. Tuko na pesa katika nchi hii, na pesa hiyo nyingi inapotea kwa njia ya rushwa. Corruption is serious in this country, and the head of state must take this chance and save this country from these corrupt leaders. Nasikitika sana mimi, manake niliona rais wetu wa nchi akienda kwa parliament na list of, I don't know, about 200 people ambao ilisemekana ni list of shame. And I saw and I thought Kenya were going to change, because there was a standing ovation in parliament from all political parties, thinking that the head of state in this country is going to help this country to restore its lost glory. To this date, we have not seen anything, the result of that promise. It was supposed to be 60 days. Now I think it's over 6 months.
serious. The other day, we saw some people who gave us some reports on the position ya kwamba Uhuru sijui yako na 75%. Now, his deputy is the second corrupt person in this country. How can a government with a deputy be that successful if he was one of the most corrupt Kenyan citizens in this country? Kitu nasema ni hivi, nyinyi viongozi wafanyikazi muko hapa, muko wengi, na najua tukiwa hapa kuna wengine mkutano inafanyika Bomet, kuna wengine inafanyika Nakuru, kuna wengine Kisumu, na nyingi itafanyika. Sisi tumeketi leo asubuhi na tumekubaliana ya kwamba strike hii itaendelea, tutaunga mwandishi wetu mkono na tuendelee. Na ukiwa uko muoga na uko hapa, naomba uondoke, manake itaanza wakati kama huu. Wakati nakumbuka, sijui ilikuwa 1990, labda Francis atakukumbusha, JJ Mugala aliita strike ile tulikuwa naita nyundo, tulikuwa na gonga. Wengi wetu tulienda tukajificha, tukawacha Mugala peke yake. Ni Ndugatoli tu na wengine wawili watatu walibaki kusaidia Mugala. Ikiwa tunataka kufanya hii kazi Jumatatu, inawezekana. Watu wako na sisi. Jana nilikuwa kwa TV na wale wote walipiga simu wakitoka Meru, kutoka Kisumu, walisema walimu wako sawa, pesa yao ilipwe. Na sisi pia tunasema walimu wako sawa, pesa yao ilipwe, na ile mtu atakataa kulipa walimu pesa yao, ajue ya kwamba wembe yake tushanyoa, kunyoa ama kunoa, tumenoa wembe. Tumeelewana? Jambo lingine ambalo nataka nimalize naye kabla sijaita ndugu yangu, na kwamba tunaunga walimu mkono katika hii mgomo, na tunaunga ndugu Panyako katika mgomo yake ambao anaendesha kwa vyama vya waguzi, na tunajua kwamba Tuesday next week madaktari pia wako kotini. Nataka niwaambie ndugu Oluga ya kwamba ikiwa hawao pia watapewa nyongezo yao na serikali hii ikatae, pia tunaunga mkono. Na nyinyi mkiwa katika private sector, tusimame imara. Hakuna mtu atatufanya kitu, manake mambo yetu ya strike, mambo ya uongozi ya trade unionism iko katika katiba ya nchi hii. Kwa hivyo sio kama siku ile zamani ambao minister angeza kuamuka na kusema strike hii ni halali, hii sio halali. Hakuna mtu atafanya hivyo. Peana ile 7 days notice, na sisi tumeshapeana 70 days notice, na tuko tayari kwenda kwa mgomo kufikia Monday. Na the only thing ambao itafanya tubadilishe nia yetu ni kwamba walimu walipe pesa yao. Minister Kaimenyi, ndugu Rotich, Cabinet Secretary ya Finance, awache kupoteza watu wa Kenya ya kwamba wanahitaji 17 billion Kenya shillings. Walimu kulingana na court order ambao walipewa wanataka 1.4 billion mwisho wa August ili wapate mshahara yao. Hiyo ni kujaribu kupoteza wa Kenya ili ionekane kwamba walimu wanataka mingi sana. Hapana. Na hata ikiwa walimu wanataka mingi, walimu hawezi kuwa na shida kwa ajili wako wengi. Sisi wengine ambao tunaenda kwa supermarket, ukienda kwa supermarket, ukitoa vitu kidogo tu kisukuma, unalipa 3 to 4,000 shillings. Walimu wanapata 16,000 shillings kabla hujakatwa ushuru. Wakipata pesa kama ni nyingi, labda ni shilingi 10,000, atalipa nyuma namna gani? Atanunua chakula wapi? Nasikitika sana nikisikia waziri katika nchi hii. Nasikitika sana nikisikia mama mmoja anaitwa Nzomo, na niliona wakipigiwa sana apate hiyo kiti. Sijui alitolewa wapi. Huyu mama anasema kwamba walimu wanapata 16,000, aikombe pesa inatosha. Na hata ukiangalia yule wa mwisho kabisa, the principal teachers wale wako secondary school, bado wanakula just 100,000 shillings, while their counterparts katika TSC wanapata double ya hiyo mshahara.
Kitu nasema ni kwamba tuungane kama vyama vya wafanyikazi, tukae pamoja, tupigane hii vita na tunaweza. Hakuna kitu ngumu ambao ingekuwa kama kupata uhuru ya nchi hii. Na vyama vya wafanyikazi kiongoza na marehemu Tom Mboya na wale wengine walikuwako waliwezi kupata uhuru, na Ruto na serikali ya Jubilee hawezi kuwa kazi ngumu kwetu. Nikimaliza nasema kwamba kutokea sasa mpaka Jumatatu muna nafasi kuongea na wale wenzenu ya kwamba ikifika Sunday jioni kesho, tusiposikia kutoka kwa mwandishi wetu strike iko Jumatatu. Niliona kati wetu hapa wale viongozi ya matatu, mtusaidie katika hii vita, msipeleke watu kazini, hiyo itakuwa sawa sawa. La mwisho, wazazi, mimi na wewe unaniangalia kule nyumbani, tunataka mtoke kwa barabara pia muonekane ya kwamba mko na sisi, so that hii mambo tumalize mapema ili watoto warudi kwa shule na fanye mtihani yao. Nafikiri mengi ni ya mwandishi mkuu leo, kwa hivyo ningetaka nichukue nafasi kumwalika Bwana Francis Atwoli ambao ni sekretari wetu aongee na nyinyi. Asante. Mwenyekiti ni wewe. Mheshimiwa mwenyekiti Francis Atwoli baba, sahi evala mbuta El Saureji, sikia. Asubuhi ilifika na jogoo alishatangaza, kawaida watu wamukia kazi, wengine shule. Mbona wewe na hasira ya nini? Na Francis Atwoli mheshimiwa, hautawahi kutoa mwenye kwa kiti yake. Kama ni hasira basi kuna maji itulize roho yako. Hasira ya nini? Na Francis Atwoli anapendwa na watu wote. Gaudie na Katala PDG ndama haka Yesu ndama Edie Alemo Adela Chitengele full boss. Unajua nini? Panya alikufa kwa sababu ya ulavi yake. Francis ana ubaguzie. Matatizo ya nini? Sisi wote ni binadamu. Ukileta noma atakuletea noma. Hawezi shindwa Francis Atwoli. Ni kweli Francis Monda. Anuse engineer